SQL versus NoSQL. Understanding the difference between SQL and NoSQL is important for database architectures and IT professionals exploring the database solutions that aligns with the business needs and technology requirements. The choice between SQL and NoSQL should be guided by the nature of the data, the type of applications, and the scalability needs within this. With this in mind, let's divide into some specifies of each. What are SQL databases? Traditional relationship databases, also known as SQL relational databases, are structured to recognize relationships among the stored data elements. These use database schemas as structured frameworks that defines tables, columns, and the relationships between them. SQL are structured query languages, stores and queries data in relational databases. This system excels in the scenarios requiring data integrity and complex querying. Business often rely on SQL database such as MySQL and PostgreSQL for applications requiring extensive data validation and transaction management. What are NoSQL databases? Non-relational databases, commonly known as NoSQLs or schemaless databases, offer a flexible schema designed well suited for handling large volumes of data. Unlike an SQL database, which traditionally runs on a single node, NoSQL databases are typically developed on a cluster of nodes, making them more scalable and fault tolerant right from the start. Different database products are suitable for different types of applications, including document storage, key value pairs, wide column stores, vector search, and graph database. For example, systems like Aerospike we are designed to manage unstructured data efficiently, deliver real-time performance, and adapt to evolving data models in big data environments. Its distributed architecture and flexibility make NoSQL a compelling choice for high volume, rapidly evolving applications. అప్పుడు ఒక డేటా మోడల్ అంటే ఏంటి? ఆస్పెక్ట్ డేటా మోడల్. SQL డేటాబేస్ ఏంటి? డేటా మోడల్, రిలేషనల్ మోడల్, టేబుల్స్, రోస్, కాలమ్స్ విత్ ఏ ఫిక్స్డ్ స్కీమా డిఫైనింగ్ రిలేషన్షిప్స్ ఉంటుంది. NoSQL డేటాబేస్ ఏంది? స్కీమా లెస్ ఆర్ ఫ్లెక్సిబుల్ స్కీమా ఉండదు లేదా ఫ్లెక్సిబుల్ స్కీమా ఉంటుంది. ఇంక్లూడింగ్ డాక్యుమెంట్ కీ వాల్యూ పేర్. NoSQLలో కీ వాల్యూ ఉంటుంది. వైడ్ కాలమ్, వెక్టర్ సెర్చ్, గ్రాఫ్ అండ్ టైమ్ సిరీస్ ఇలా ఉంటుంది. స్కీమా, a strict predefined schema suitable for normalized data and clearly defined relationship. ఇక్కడ NoSQL schema అంటే flexible or denormalized structure designed for evolving data models and storage of unstructured or semi-structured data అన్నమాట. And scalability, typically scaled vertically, adding CPU, RAM or storage to single server, which can become expensive at large scale. Scalability, SQLలో స్కేలబిలిటీ అంటే సిపియూని పెంచడం, కంప్యూటింగ్ పవర్కి, ర్యామ్ని పెంచడం, స్టోరేజ్ని పెంచడం సింగిల్ సర్వర్కి. ఇది ఇక్కడ స్కేలబిలిటీ అంటే. అదే NoSQL అంటే ఎంఫసైజింగ్ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ బై యాడింగ్ మోర్ నోడ్స్. ఎక్కువ నోడ్స్ యాడ్ చేస్తే అది స్కేలబిలిటీ అనమాట. ఇక్కడ NoSQL which is well suited for distributed larger data sets and maintaining performance. Vertical scaling combined with horizontal scaling can cost less and easier to maintain. వర్టికల్ స్కేలింగ్, హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ ఇవి తక్కువ కాస్ట్ చేస్తాయి అండ్ ఈజీగా మెయింటైన్ చేయొచ్చు. తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్, ఎక్సెల్స్ అట్ మల్టీ రో ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ కాంప్లెక్స్ క్వెరీస్. జాయిన్స్ మే స్ట్రగుల్ విత్ హై స్పీడ్ అండ్ లార్జ్ స్కేల్ అన్స్ట్రక్చర్డ్. ఇది ఎక్కువ స్పీడ్తో లేదా లార్జ్ స్కేల్ అన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నప్పుడు ఇబ్బంది పడతాయి. ఎక్సెల్ అండ్ మల్టీ రో ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ కాంప్లెక్స్ క్వెరీస్, జాయిన్స్ ఎట్లుంటాయి. ఇక్కడైతే ఆప్టిమైజింగ్ ఫర్ హై స్పీడ్ రీడ్ అండ్ రైట్ అట్ స్కేల్, ఆఫన్ సాక్రిఫైజింగ్ సమ్ కన్సిస్టెన్సీ ఫర్ త్రూపుట్. కొంచెం కన్సిస్టెన్సీ తప్పితే కొన్ని కన్సిస్టెన్సీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, కానీ ఎక్కువ డేటా మీద హై స్పీడ్ ఫాస్ట్గా రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్ చేయడానికి యూజ్ అవుద్ది. పర్ఫార్మెన్స్, ఎక్సెల్స్ మల్టిపుల్ performance and maintainability typically requires a database to be shut down and for upgrades, leading downtime windows or need to fail over to a replica. మనకు డౌన్ టైమ్ కావాలి, అప్గ్రేడ్ చేయడానికి ప్రాబ్లం ఉంటుంది. రోలింగ్ అప్గ్రేడ్స్ ఆర్ టిపికల్లీ పాసిబుల్ విత్ ఎన్ అప్లికేషన్స్ డౌన్ టైమ్.
డౌన్ టైమ్తో ఇక్కడ కొంచెం అప్గ్రేడ్స్ అని చాలా టిపికల్గా పాసిబుల్ అవుతాయి. Fault tolerance. A catastrophic failure of the database server typically leads to an application outage, even a brief to fail over a replica of database. ఒక catastrophic వస్తే మొత్తం పోతుంది. Designed to survey the loss of one or more fault domains with no application impact. A fault domain could be a node, a data center, AZ, Azure, or a region depending upon the database topological configuration. తర్వాత ప్రోస్ మెచ్యూర్ ఎకోసిస్టమ్, స్ట్రాంగ్ ట్రాన్సాక్షన్ సపోర్ట్, రిజిడ్ స్ట్రక్చర్ ఎన్షూర్స్ కన్సిస్టెన్సీ, అడెండెంట్ టూలింగ్ అండ్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్, ఈజీ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్, ఫ్లెక్సిబుల్ డేటా మోడలింగ్, faster development, excellence for larger, rapidly evolving database.